Hello everyone, welcome to Students Learning Center, Empowering Minds. And in our science chapters, we are seeing about garbage in and garbage out of class 6th and chapter 16. Waste. What is a waste? Waste is any substance which is discarded after primary use, defective and of no use. Waste is defined as unwanted and unusable materials and is regarded as a substance which is of no use. Waste ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ which we cannot use at all. Otherwise ನಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Garbage is mainly considered as a solid waste that includes waste from our homes, that is domestic waste, waste from schools, offices, etc. and waste from industries and factories. Sources of waste. Sources of waste can be broadly classified into 4 types: industrial, commercial, domestic and agricultural waste. Industrial waste andre, these are the waste created in factories and industries. Most industries dump their waste in rivers and seas, which cause a lot of pollution. Example, plastics, glass, etc. Commercial waste andre, these are the waste produced in schools, colleges, shops and offices. This also includes plastics and papers, etc. Domestic waste, the different household waste which are collected during household activities like cooking, cleaning, etc. are known as domestic wastes. Example, leaves, vegetable peels, excreta and etc. Agricultural waste, various wastes produced in the agricultural field are known as agricultural wastes. Example, cattle waste, weed, husk, etc. Types of waste ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 2 types: biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste ಅಂದರೆ these are the waste that come out from our kitchen and it includes remains of garden waste, etc. ಕೊಳೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that comes under the that is nothing but the biodegradable. Bio means life, degradable ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯೋದು. Biodegradable waste is also known as moist waste. This can be composed to obtain manure. Manure ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Biodegradable waste decompose themselves over a period of time depending on the material. Next, non-biodegradable ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯದೇ ಇರೋಂಥವು ಯಾವುದಂದರೆ old newspapers, broken glass pieces, plastics, etc. Non-biodegradable waste is known as dry waste. Dry waste can be recycled and can be reused. Non-biodegradable waste do not decompose by themselves and hence need a major pollutants. Hence are major pollutants in our society. As biodegradable versus non-biodegradable. The term biodegradable is used to name any material that is capable of undergoing biodegradation. ಕೊಳೆಯಂಥವು, ಅವಾಗೆ ಕೊಳೆಯಂಥವು. The term non-biodegradable is used to name any material that cannot be degraded by biological means. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥವು ನಾವೇನು ವಿ ಶುಡ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಬೇಗ ಕೊಳ್ತೋಗ್ತವೆ. ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. Rate of biodegradation is very high and rate of biodegradation in non-biodegradable is very low. Example of biodegradable wastes are includes paper, cloths, fruit, etc. Non-biodegradable ಗೆ plastics, polyethylene and many other synthetic polymer materials. Methods of waste disposal. ಹೇಗೆ dispose ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ they are given some 6 concepts. That is, one is landfill. You can just see landfill, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದು. It will be outside of the city. And incineration, burn ಮಾಡೋಂಥವು for the recycling. Then waste compaction. If you can see the plastics one. Next, biogas generation. Biogas just like our ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಗೊಬ್ಬರ. ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಹುಳಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡವು. Landfill, Safai Karamcharis collect the garbage in trucks and take it to a low-lying open area called a landfill. In this process, the waste that cannot be reused or recycled
are separated out and spread as a thin layer in low-lying areas across the city. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಅದರ್ವೈಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ಲು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥವನ್ನ ತೆಗೆದೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. A layer of soil is added after each layer of garbage. However, once this process is complete, the area is declared unfit for construction of buildings for the next 20 years. Because alagaga enara pollutants alva, it may cause harmful to the people who live there. Incineration. Incineration is a process of controlled combustion of garbage to reduce it to combustible matter such as ash and waste gas. The exhaust gases from this process may be toxic, hence it is treated before being released into the environment. Burn madantavidella, that one. This process reduces the volume of waste by 90% and is considered as one of the most hygienic methods of waste disposal. In some cases, the heat generated is used to produce electricity. However, some consider this process not quite environmentally friendly due to the generation of greenhouse gases such as carbon dioxide and carbon monoxide. Burn ಮಾಡ್ತೀವಾ, the black smoke ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that is carbon dioxide and carbon monoxide. Waste compaction. The waste materials such as cans and plastic bottles are compacted into blocks and sent for recycling. This process prevents the oxidation of metals and reduces the airspace need, thus making transportation and positioning easy. Biogas generation. Biodegradable waste such as food items, animal waste or organic individual waste from food packaging industries are sent to biodegradation plants. In biodegradation plants, they are covered by biogas by degradation with the help of bacteria, fungi or other microbes. Here the organic matter serves as a food for microorganisms. The degradation can happen aerobically. Aerobically means in the presence of oxygen and anaerobically means in the absence of oxygen. Biogas is generated as a result of this process, which is used as fuel and its residue is used as a manure. Of course, biogas use ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, gas just like our gas we can use for some cooking purpose also. ಅದರ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, that can be used as a manure, ಗೊಬ್ಬರ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Composting. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. ಕೊಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, that is called as composting. All organic materials decomposes with time. Food scraps, yard waste, etc. make up for one of the major organic waste we throw every day. The process of composting starts with this organic waste being buried under layers of soil and then are left to decay under the action of microorganisms such as bacteria and fungi. This results in the formation of nutrient-rich manure. Also, this process ensures that the nutrients are replenished in the soil. Besides enriching the soil, composting also increases the water retention capacity. In agriculture, it is the best alternative to chemical fertilizers. ಎಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್, ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. Vermicomposting. A type of earthworm called redworm is used for composting. This method of preparing compost with the help of redworms is called vermicomposting. Vermicomposting is the process of using worms for the degradation of organic matter into nutrient-rich manure. Worms consume and digest the organic matter. Redwormsನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಅದರ ರೆಡ್ವರ್ಮ್ಸಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. The byproducts of digestion of which are excreted out by the worms, excreted waste ಆಗಿರೋ worms ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ವೇಸ್ಟು, it becomes nutrient rich that enhances ಅಂದರೆ increases the growth of bacteria and fungi. ಹಂಗಾದಾಗೆಲ್ಲ the capacity ಅಂದರೆ nutrient rich ಆಗುತ್ತೆ. It becomes a good manure also. Once again, it is a far more effective than traditional composting. Redworms do not survive in a hot or cold environment surroundings. They also need moisture around them. Reduce, reuse and recycle. ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ.
ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಬೇರೆಯವರು 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಚೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ರಿಡ್ಯೂಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯೂಸ್, ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಮ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ರೀಯೂಸ್. ರೀಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೀಸೈಕಲಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಮ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜಸಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ರೀಯೂಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಡ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೈಕಲ್. ಇವಾಗ ಕೇಮ್ 5R: reuse, reduce, repair, reject and recycle. How is garbage recycled? These garbage bins are carried to the different recycling plants where the wastes are segregated into 2 different groups. All dry wastes, including the newspapers, plastic products, glass items and other wastes, are separated into different containers where it can be recycled and reused to produce new usable products. Recycling paper. Paper is derived from trees. It can be recycled and can be used as an alternative to plastics. Recycling and reusing the paper saves the environment. ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಮನಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್? ಅದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್. ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Similarly, it is done. If you see the figure, we can see here. Plastics. Plastic is a material consisting of wide range of synthetic or semi-synthetic compounds that are malleable and can be molded into solid objects. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. Plastic is non-biodegradable and poses major health hazards for animals including humans. ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಟ್ಟಾಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು ನಾವು. Summary. Landfill is an area where the garbage collected from a city or town is dumped. The area is later converted into a park. Converting plant and animal waste, including that from kitchen, into manure is called composting. The method of making compost from the kitchen garbage using the redworms is called as vermicomposting. Paper can be recycled to get useful products. Plastic cannot be converted into less harmful substances by the process of composting. Of course, you cannot use the plastics like that. We need to generate less waste and find ways of dealing with the increasing amount of garbage in our surroundings. So thank you for watching. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ just post it in a comment box. We will answer it. So thank you once again.